أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنتكلم عن السكوير روتس والكيوب روتس، نعرف يعني إيه السيمبلز دي وإزاي نقدر نحل إكزامبلز عليها وإزاي نعمل لهم سمبليفيكيشن، وهتكون حلقة دسمة جدا ومهمة جدا وهتفيدنا إن شاء الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونتعرف أكتر على السكوير روتس والكيوب روتس والأوبريشنز اللي هتقابلنا على السكوير روت and the cube root. Operations on the square roots and the cubic roots. Okay. نبص هنا مع بعض على الريمارك دي مهمة جدا. If A and B are two non-negative real numbers، خد بالك من الجملة دي جدا إن هما non-negative real numbers. Non-negative. Square root cannot deal with negative numbers. Square root cannot deal with negative numbers. Okay, so non-negative numbers. So these are the properties of the square root. نبص كده مع بعض. Yes, these three properties. بص معايا هنا يا شباب. نبص مع بعض هنا. Square root of A times the square root of B equals square root of A times B. يعني ممكن نجمع الاتنين تحت سكوير روت واحد ونعمل multiplication مرة واحدة هنا. square root of A times square root of B equals square root of A multiplied by B. Again, and the same in division. لو أنا بعمل division, square root of A over square root of B equals 1 big square root A over B. Is it clear? Okay. And then square root of A over square root of B equals square root of A over square root of B times square root of B over square root of B. هنا ايه اللي احنا عملناه هنا يا شباب؟ هنا عملنا denominator او النمبر او denominator second number in the division part عملناه multiply by itself up and down. يعني ليه عملنا كده؟ ليه الخطوة دي؟ نبص مع بعض هنا. عشان هنا square root of B times square root of B multiplied by each other, the result will be B, the number B أو the letter B. Is it clear? So لما نعمل square root of a number time itself, the result will be the number itself. اتفقنا كده يا شباب؟ So هنا حولنا square root of A over square root of B، حولناها لإيه؟ للشكل ده. square root of AB over B. هيفيدنا في إيه؟ هنشوف دلوقتي البروبرتيز بتاعتنا دي كلها هتفيدنا في ايه اثناء الاكزامبلز ونقدر نستخدمها ازاي واحنا بنحل الاكزامبلز. اوكي، but first of all في الاول كده تعالوا نشوف مع بعض ايه النمبرز او نفكر بعض بالنمبرز اللي عندها perfect square root، اللي ليها perfect square root. ايه هي النمبرز بقى اللي ليها perfect square root؟ yes, these numbers and so on. They are infinite number of numbers. So 1 has a perfect square root. 4 has a perfect square root. 9, 16, 25 and so on. النمبرز اللي حضرتك شايفها قدامك دي كلها has a perfect square root. يعني ايه طيب؟ يعني كده لو عملنا square root of 4 اهو 4 من النمبرز دي صح كده؟ اوكي، square root of 4 is 2 and square root of 25 is 5 and square root of 81 is 9. الارقام دي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا لانها هتساعدنا في السمبليفيكيشن وهتساعدنا ازاي نحل النمبرز اوف سكوير روت with steps without using the calculator. بالستبس ازاي نعمل سمبليفيكيشن وازاي نبسط الارقام اللي هتكون تحت السكوير روت قدامنا، وهنشوف حالا الاكزامبلز ممكن تكون عامله ازاي. اوكي، اكزامبلز زي دي قال لي هنا simplify each of the following. يلا بينا نعمل simplification للأجزاء اللي قدامنا دي. اوكي. As you see, square root of 50 plus square root of 8. طيب what can I do؟ اتصرف ازاي هنا؟ square root of 50. هل ال 50 من ال perfect square numbers اللي احنا لسه قايلينهم؟ نرجع لهم سريعا. هل ال 50 موجودة هنا؟ No, it's not. مش موجودة. طيب أنا بعمل إيه؟ بصوا يا شباب معايا هنا. أنا هنا بحاول أوصل the closest number أو the closest perfect square root للنمبر 50. So I can translate this 50 into 2 times 25. صح ولا لأ؟ نقدر نخليها نترجمها نحولها
ل 2 times 25. 2 times 25 is 50. يبقى احنا كده لسه ما غيرناش اي حاجه. plus okay 8 it's not a perfect square number. okay so we can translate 8 into 4 times 2. 4 times 2. 4 times 2 is what? 8. يبقى احنا كده ما غيرناش حاجه. كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا simplification، بسطنا الارقام، عملنا لها factorization. 2 times 25 and 4 times 25. ليه ال 25 تحديدا وال 4 تحديدا؟ عشان دول perfect square numbers كانوا موجودين في النمبرز اللي كانت قدامنا في السلايد اللي فات. اوكي طيب يلا بينا هنا نبص ممكن نعمل ايه. so انا عندي هنا بص معايا، عندي 25 is a perfect square number، 4 is a perfect square number. so 25 تقدر تخرج بره الروت عشان هي perfect square. it has a square root. so تخرج بره الروت كام يا شباب؟ yes 5. and 4 can get out of the root of the square root كام؟ 2. the square root of 4 is 2. so اتحول الشكل هنا او تحول المسألة بتاعتي البروبلم بتاعتي للمنظر ده. 5 هنا and square root of 2. is it clear؟ 5 اللي هي 25 خرجت بره الروت ب 5 وال 2 فضلت تحت السكوير روت زي ما هي. اتفقنا كده؟ اوكي بلس 4 بقت كام out of the square root؟ it's equal to and square root of 2 here. so لو احنا بصينا هنا يا شباب هنلاقي ان دول like terms. 5 root 2 plus 2 root 2 it's yes 7 root 2. 7 square root of 2 and this is the answer. اتفقنا؟ يلا بينا نعمل simplification تاني. 3 times the square root of 2. square root of 2 cannot be factorized. ما نقدرش نعمل لها factorization او نعملها حاجه times حاجه، فهتفضل زي ما هي square root of 2 زي ما عملنا هنا، زي ما شفنا هنا square root of 2. اوكي 8 لسه عاملين لها الفاكتورايزيشن بتاعها. 8 equal what؟ so this is equal 3. square root of 2 cannot be changed and 8 is 4 times 2. is it clear؟ minus 18 can be factorized into 2 times 9 or 9 times 2. 9 times 2 is what? is 18. yes so this is 3 square root of 2 plus يلا نعمل زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت الإكزامبل اللي فات. 4 2 9 yes 3 thank you. so this is 2 square root of 2 minus 3 square root of 2. what do you notice؟ نلاحظ ايه هنا؟ this is negative 3 root 2 and this is positive 3 root 2. so they are additive inverse to each other زي ما اتفقنا على الاديتيف inverse من properties of addition في الحلقات اللي فاتت، نراجعها ونركز مع بعض. so this can be cancelled with this, their result will be 0. 3 root 2 minus 3 root 2 هنا هيبقى الريزلت بتاعهم what؟ 0. yes so the result or the final result will be 2 root 2. is it clear؟ طيب جميل جدا. نبص هنا على ال 2 examples دول. نفس الفكرة how to deal with the square root. so يلا بينا خلاص احنا عرفنا بنتصرف ازاي هنا. okay so this is 2 and this is square root 18 9 times 2 زي ما احنا عملنا لها factorization. 50 is 25 times 2 yes 25 it's 2. okay plus 1 over 3 times square root of 162 can be factorized to what? 81 times 2. 81 times 2. طيب يا مستر انا هعرف منين الرقم؟ بص يا سيدي اقول لحضرتك ركز معايا هنا. this is 9 times 2. 9 is a perfect square and 2 is not. يبقى هيفضل في عندي 2 under the square root. again 25 times 2. 25 is a square root. 2 هتفضل موجودة تحت الروت مش هتخرج من تحتيه. so لما يقابلني رقم غريب كده زي 162 sure هيكون فيه root 2 زي باقي المسألة. تمام كده؟ هيطلع فيه أكيد common ما بين الأرقام. so هعمل 162 divided by 2 and it will be 81. so 81 times 2 is 162. okay let's complete.
يلا بينا نكمل. So زي ما اتعودنا هنا 9 will get out 3. Yes 3 هنا لما تطلع برا الروت when it gets out of the root it will meet 2 outside so they will be multiplied. يبقى 2 هنا multiply 3 is 6 square root of 2. Is it clear? And 25 get out of the root is 5 so plus 5 square root of 2 plus 1 over 3 1 over 3 هنا. So 81 can get out of the root 9. Yes, so it will be multiplied by 1 over 3. So, and this is also square root of 2, so 6 square root of 2 plus 5 square root of 2. And this 1 over 3 multiplied by 9 is, yes, 3 root 2. Sorry, plus هنا 3 square root of 2. So the result will be 6 square root of 2 plus 5 square root of 2 plus 3 square root of 2 is 14 square root of 2. Is it clear? طيب هنبص هنا على جزء جديد بالنسبة لنا أو حاجة جديدة اللي هي دي هتكون دي. بص 1 over 5. How can I deal with a root of fraction? يلا بينا نعمل كده. يلا بينا. So this is 2 square root of 5. 5 cannot be factorized. It's a prime number. So plus 4 times square root of 20. 20 can be factorized to what? Yes, 4 times 5. 4 times what? 5. 4 can get out of the root and 5 not. Minus. بص معايا هنا وركز في الجزئية دي كويس جدا. This is 5 times square root of 1 over 5. اوكي. أنا هنا بعمل إيه يا شباب؟ بص معايا وركز كويس جدا. لما بلاقي هنا fraction under the root بعمل إيه؟ multiply the denominator up and down زي ما اتفقنا. فاكر الكلام ده في البروبرتيز اللي كانت من 2 slides فاتوا. multiply the same number of denominator up and down. خلاص كده. So it will be يلا نكمل 2 and square root of 5. Yes plus هنا نبص كده مع بعض 4 will get out and be 2. 2 multiplied by 4. Yes, so it will be 8 square root of 5 minus this is 5 اهي هنا كده multiply by square root of 1 times 5 هنا اهو ده this operation. I mean this operation. 1 times 5 is 5 and 5 times 5 is 25. 1 times 5 is 5 and 5 times 5 is 25. يلا بينا نكمل. So this is 5 over 25. Okay. طيب بص معايا هنا في الجزء ده. So this is 2 root 5 plus 8 root 5. It will be 10 square root of 5 minus 5 multiply by. So لو حضرتك اخدت بالك 25 is a perfect square number. اقدر اعمل لها ايه؟ Yes, take it out of the root. نخرجها بره الروت كده. But it's in the denominator. هي موجودة فين؟ في الدينومينيتور، موجودة في الفراكشن تحت. اوكي كده؟ So لما نعمل لها getting out او لما نخرجها بره الروت still هتفضل in the denominator. اوكي؟ So it will be 1 over 5. So 25 لما تبقى get out of the root it will be 1 over 5. 1 over 5 ليه؟ لأنها جوه الفراكشن as a denominator موجودة تحت. اتفقنا كده؟ طيب so 5 multiply 1 over 5 and the square root of 5 will remain. 5 times 1 over 5 is 1. 5 times 1 over 5 is what? 1. So this is 10 root 5 minus 1 root 5. So the final result will be 9 square root of 5. تمام كده يا شباب؟ فهمنا كده؟ اوكي هنفهم بشكل اكتر وهنتابع شغلنا بشكل اكتر بس على الجلاس بورد وقابلكم هناك. Okay, let's practice here
نتدرب اكتر كده على السكوير روت والشغل بتاع السكوير روت. يلا بينا نشوف ممكن نحل example زي ده ازاي. Let's start. So this is a prime number زي ما اتفقنا. Okay, so 5 cannot be factorized. So هسيب 2 root 5 زي ما هي. Here square root of of a fraction. Yes, بنعمل ايه؟ So multiply by this number up and down. Is it clear? Under the root طبعا زي ما احنا. And this is 12. هنشوف هنعمل لها ازاي factorization. And this multiply by 5 up and down. اتفقنا كده؟ Okay. So this is equal to 2 square root of 5 plus 6 square root of, yes, 3 over 9. 3 times 1 is 3 over 3 times 3 is 9. Minus square root of 12 can be written as 4 times 3. Is it clear? Okay, 4 times 3 is 12 minus 5 times the square root of 5 over 25. صعب كده يا شباب؟ طيب يلا بينا نكمل. So نبص مع بعض هنا. 9 can get out of the root as what؟ نخرجها ازاي 1 over 3. ليه؟ عشان هي في الدينومينيتور. square root of 9 is 3. That's right. بس هي هنا denominator فلما هتخرج هتفضل denominator. Yes. 4 can be get out as 2. Okay. And 25 زي ما عملنا هنا مع ال 9 بالظبط هنعمل كده مع ال 25. So 25 will get here 1 over 5. 1 over 5. So تعال نكتب الموضوع بشكل منظم. This is 2 square root of 5. 6 multiplied by 1 over 3 it will be 2 square root of 3. خلاص ما بقاش فيه under the root غير 3 minus 2 here square root of 3 minus 5 multiply 1 over 5. 5 multiply 1 over 5 is 1. Yes, 1 square root of 5. 1 square root of 5. So هنا اقدر اعمل simplify بسهولة جدا. So 2 root 5 like terms بقى بنجمع like terms. عندي هنا square root of 5 and square root of 3 as you see. Okay, مختلفين. So 2 root 5 minus 1 root 5 is what? Yes, 1 root 5. And positive 2 root 3 minus 2 root 3 as you see. Yes, they are a additive inverse. Additive inverse, so we can cancel this with this. So positive 2 root 3 can be cancelled now negative 2 root 3 and this result will be 0. Okay, as we studied before. So the final result is square root of 5. أتمنى نكون كده استفدنا جدا وقدرنا نعمل simplification لأي square root يقابلنا، وهنشوف كمان لما يقابلنا cube root هنعمله simplification ازاي، وهنكمل حلقتنا مع بعض بس on disk and on the whiteboard. أشوفكم هناك. نكمل مع بعض يا شباب ونتناقش هنا في بوينت جديدة اسمها the conjugate of the numbers. يعني ايه conjugate؟ يعني ايه لفظ conjugate اللي حضرتك شايفه قدامك؟ conjugate means yes بص كده معايا change the middle sign. غير الميدل ساين. الساين الميدل ساين is reversed بنعكسها. اوكي الميدل ساين بس. الميدل ساين only. اتفقنا؟ So this is square root of a plus square root of b and square root of a minus square root of b. الميدل ساين changed بس الميدل ساين بس. اتفقنا؟ So بقول هنا على التو numbers دول ان هم conjugates. طيب how can I deal with conjugates؟ ازاي اتعامل مع الكونجوجيتس؟ نركز مع الريماركس اللي هنشوفها دلوقتي دي كويس جدا لانها هتفيدنا في حل المسائل وفي السمبليفيكيشن كتير جدا، يعني هتفيدنا جدا. x squared minus y squared it will be factorized. نقدر نعمل لها factorization x plus y and x minus y. اوكي x squared plus 2xy plus y squared. بص الكومباينيشن دي كده x squared اول رقم يكون power 2 آخر رقم يكون power 2 and the middle is 2 times the first times the second times the second number. okay الcombination دي can be factorized ونخليها x plus y all to the power 2.
x plus y all to the power 2. طيب لو نفس الكومباينيشن بس الميدل تيرم يكون نيجاتيف هتبقى x minus y all to the power 2. ما ننساش ال 3 combinations دول او ال 3 remarks دول مهمين جدا. اوكي يلا بينا نشوف نقدر نستغلهم ازاي. يس بيسألني هنا بيقول لي the conjugate of this number, the conjugate of root 3 minus root 5 or square root of 5. What is the conjugate? Yes, the conjugate will be root 3 plus root 5 or square root of 3 plus root 5, and the answer will be the letter B or number B. اتفقنا كده؟ طيب what is the result of these? الريزلت بتاع x root square root of 5 plus square root of 3 all to the power 2 times square root of 5 minus square root of 3 all to the power 2. اقدر هنا يا شباب اعمل كده. بص معايا هنا اقدر احولهم للشكل ده square root of 5 plus square root of 3 multiply square root of 5 minus square root of 3 all to the power 2. all to the power what? 2. okay so لو انا بصيت هنا كده يا شباب بص معايا هنا النمبر ده والنمبر ده are 2a. yes are 2 conjugates. طيب طالما هما conjugates بص معايا هنا كده هنرجع بس للسلايد اللي فاتت. بص معايا هنا conjugates بالمنظر ده بعمل ايه؟ الاولاني بيكون power 2 the first number to the power 2 and the second number to the power 2 وبينهم وما بين بعض yes minus subtraction. so نرجع هنا لشغلنا. so this will be the first number all to the power 2. so اقدر اعمل كده ادي power 2 اهي all to the power 2. طيب الكونجكتس بقى yes the first number اللي هو كان square root of 5 to the power 2 minus the second number square root of 3 all to the power 2. دي هنا كده الشكل اللي حضرتك شايفه ده الشكل ده هو الفكه بتاعه الكونجكت. ازاي افك 2 conjugates؟ ازاي اعمل product of 2 conjugates؟ the result will be root 5 power 2 minus square root of 3 all to the power 2. so the final answer will be 5 minus 3 all to the power 2. 5 minus 3 is 2 اهو هنا this is 5 this is 3 هنا ده هيبقى 5 وده هيبقى 3. so 5 minus 3 all to the power 2 it will be 4. is it clear? is it clear? okay the next one this number 4 over 3 plus square root of 5 in the simplest form and ده عايزين هنا النمبر in the simplest form. هنعمل simplify بس وهنا عايزين ال conjugate of this number. so احنا هنا يا شباب we can't leave a square root in the denominator. ما نقدرش نسيب square root هنا فين؟ في ال denominator. so بعمل ايه؟ yes بعمل كده multiply by the conjugate of this number up and down. so this 4 over 3 minus square root of 5 will be multiplied by هنعمل لها multiply by 3 plus square root of 5 up and down. ليه؟ عشان 3 plus square root of 5 is the conjugate of the denominator. هو الكونجكت بتاع الدينومينيتور ده مع ده is conjugate. so the result will be 4 times 3 plus square root of 5 and these two numbers 3 minus root 5 and 3 plus root 5 لما نعمل لهم multiply by بعض عشان هما two conjugates the result will be 4. 3 power of 2 minus square root of 5 to the power 2. 3 power of 2 is 9 minus square root of 5 all to the power 2 is 5 and the result will be 4. so we can cancel 4 with 4. 4 divided by 4 is 1. so 3 plus root 5 is the answer. number A. here هو بيسألني هنا عن الكونجكت بتاع النمبر ده. so زي ما عملنا هنا نعمل هنا بالظبط 1 yes مع بعض كده 1 over square root of 3 plus square root of 2 yes نعمل هنا ايه yes multiply the conjugate up and down multiply square root of 3 minus square root of 2
over square root of 3 minus square root of 2, the conjugate of the denominator up and down. Yes, so the result after that will be, yes, this number will be square root of 3 minus square root of 2. ده هيتحول لكده. طيب هو بيسألني على الكونجكت بتاع النمبر ده، بيسألني على الكونجكت بتاعه. So it will be conjugate يعني ايه؟ Change the middle sign. So the conjugate of this number is square root of 3 plus square root of 2. Is it clear؟ طيب نبص هنا مع بعض فيديو من الاي كي بي. والاي كي بي زي ما بنأكد كل مرة حاجة مفيدة جدا وهتفيدنا جدا في فهم الاكزامبلز بتاعتنا والدروس بتاعتنا، وكمان هنلاقي عليها تيستس نقدر نحلها واكزامز نقدر نبص عليها عشان نفهم اكتر ونعمل براكتسنج اكتر على المنهج بتاعنا. طيب بص معايا هنا كده and let's see the video. Welcome. Previously we studied the properties of the operations on real numbers. Now let's recall some of the properties of these operations on square roots. Click each card to start. The result of two square roots of two numbers multiplied together is also the same if the numbers under the roots are multiplied first. Then we apply the square root to the result. The square root of a divided by the square root of b is equal to the square root of a over b. The only condition here is that b is not equal to 0. This property can be used to simplify fractions. An easy way to eliminate an irrational square root from the denominator of a fraction is to multiply this fraction by the square root of the denominator up and down. اوكي زي ما شفنا هنا حضراتكم هنا بيشرح لي البروبرتي اوف سكوير روت بشكل سيمبل جدا ويقدر يفهمها لنا بشكل اوضح. طيب let's get to the cubic root of a real number. What is the cubic root and what is the properties of the cubic root as you see. يلا بينا نبص هنا كده. Cubic root زي بالظبط ال properties of square root. Cubic root of a times the cubic root of b. The result will be cubic root of a times b. And in the division operation, square root or cube root of a over cube root of b is a cube root, big cube root كده, a over b. And if we make a cube root of a power 3 plus b power 3, the result will not be a plus b. في الاديشن property في الاديشن operation ما بيطلعش معانا الاكزامبل او سوري الانسر بان a power 3 plus b power 3 is a plus b. This is not equal to that عشان ما نتلخبطش واحنا بنحل. اوكي ناخد بالنا كويس من الريمارك دي. and هنا في بقى حاجه بتميز السكوير روت بتاعي بالكيوب روت عن السكوير روت. اتفقنا ان السكوير روت non negative number. السكوير روت لازم يكون non negative number. The square root cannot deal with the negative numbers او the negative real numbers, but the cube root can. الكيوب روت يقدر يتعامل مع النيجاتيف numbers. So cube root of negative a will be negative cube root of a. Okay, so لو انا بقول هنا ان انا عندي هنا cube root of 8 is 2 and cube root of negative 8 is negative 2. يبقى انا لو عندي cube root او positive real number under the cube root, the result will be positive. لو عندي negative real number under the cube root, the result will be negative. يلا بينا نتعرف على الارقام اللي هنا. طبعا ده المالتيبليكيشن. so لو انا عندي هنا a بره الكيوب روت وعايز اخليها تبقى جوه الكيوب روت, take it inside the cube root. so لما اعمل لها entering للكيوب روت لازم تبقى power 2 او to the power 3. اوكي طيب نبص هنا على ال perfect cubic root numbers. اوكي perfect cubic root numbers اللي هم الارقام اللي قدام حضرتك دي 1 8 27. ليه دول؟ عشان كده cube root of 8 is 2. perfect cube root بيطلع لي whole number, بيطلع لي whole number زي ما حضرتك شايف 343. cube root of 343 is 7 and cube root of 27 is 3 as you see. so يلا بينا نشوف examples ونحلها ونتناقش فيها سوا على الوايت بورد واشوفكم هناك.
نبص مع بعض هنا على examples كمان على square root والcube root. بص معايا هنا الاكزامبل ده. This is x equals square root of 5 plus square root of 3 and y equals 2 over square root of 5 plus square root of 3. بيقول لي هنا أول طلبه مني prove that an x and y are two conjugates. طيب لو أنت بصيت هنا x is simplified. x is a simplified. So y هنا must be simplified also. So يلا بينا نشتغل كده مع ال y. So y equals 2 over square root of 5 plus square root of 3. Yes. We multiply this number by the conjugate of the denominator up and down. So multiply 5 minus our square root of 5 minus square root of 3 over square root of 5 minus square root of 3, the conjugate. So y, if we simplify this number, it will be square root of 5 minus square root of 3. ناخد بالنا هنا من ايه يا شباب؟ y is square root of 5 minus square root of 3 and x is square root of 5 plus square root of 3. So x and y are two conjugates وده أول طلب هو طلبه إن الاتنين يكونوا two conjugates. So نكمل. قال لي find these two أو this combination. لو أنت فاكر إن دي من الريماركس اللي قلناها x squared plus 2x and y x times y plus y squared. This is equal what? Yes, x plus y all to the power 2. So يلا بينا نعمل كده. X plus y is what? All to the power 2 اهو. X is what? Square root of 5 plus square root of 3. This is x. This is x. And y is, yes, plus اهو square root of 5 minus square root of 3. This is y. So نبص هنا مع بعض. Square root of 3 هنا positive and here is negative. So they can be cancelled. So وصلت أنا هنا ل A. This is square root of 5 and another square root of 5. So it's 2 square root of 5 all to the power 2 and the result will be 20. This is the final answer. Is it clear? Okay. Another example سريعا. نبص هنا مع بعض. X equals, yes, 3 plus cube root of 6 and 3 minus cube root of 6. 3 plus cube root of 6 and y equals 3 minus cube root of 6. So we must find this value. Okay. يلا بينا يا شباب كده. All to the power 3. ايه اللي احنا هنعمله فوق؟ هو طالب مني ايه؟ Yes, x minus y. So نكتب هنا x minus y اللي هما ايه؟ x minus y مين؟ x is 3 plus cube root of 6. This is x minus y 3 minus cube root of 6. صح؟ in the denominator x plus y. So 3 plus cube root of 6. This is x plus 3 plus cube root. Sorry. Okay. 3 plus minus cube root of 6. Is it clear? Okay. Let's continue. Okay. 3 plus cube root of 6 minus 3 minus cube root of 6. So 3 minus 3 and this negative will be with 3 and with negative cube root of 6. هيبقى هنا موجود مع الاثنين. So the result will be 2 cube root of 6 in the numerator and in the denominator this will be 6 عشان هنا بنعمل 3 plus 3 and positive و negative cube root of 6 مع بعض cancelled عشان additive inverse all to the power 3. So the result here will be 8 times 6. This is power 3 and this is power 3 and this also is power 3 over 216. 6 power 3 is 216. So it's 8 over 36. Okay, and the final answer will be, okay, هنا هنعمل divide by 4 up and down. So the result will be 2 over 9.
and this is the final result. أتمنى نكون استفدنا وعرفنا ازاي نشتغل مع الكيوب روت ولا سكوير روت، وأشوفكم في حلقات تانية على خير إن شاء الله.